Hi, this is Mirna with Knitting with Mirna, and today's tutorial is a sweater for Sammy. This is Sammy. Say hi, Sammy. Sammy the dog. This super simple, easy to make sweater was made with worsted weight yarn, size 9 straight needles, and what else did we use? What else did we need? Oh, tapestry needle to sew these pieces together because this is knitted in the flat and then you put the parts together. So super easy, follow along. The book that I use for this pattern is in the description below. So stay tuned and follow the step-by-step as I complete this sweater for Sammy. Saludos, Mirna, de Knitting with Mirna, y aquí estoy con mi perrito Sammy porque le hice este suétercito súper fácil de hacer. Se usó lana grosor mediano, tamaño 4, agujas rectas de tamaño 9, porque esto se teje 2 partes y después se va a coser, así que van a necesitar una aguja lanera también, y el libro que usé para seguir el patrón está en la descripción abajo de este video. Así que vamos, adelante. Let's get started. Ready, Sammy? Say, see you soon. Follow. Okay. So we begin by knitting the back. So we're going to start at the hem edge. And because I made a size medium sweater, I cast on 48 stitches. And then I worked in a 2x2 rib, knit 2, purl 2 every row for 2 inches. Okay, then I changed to my stitch portion and I knit it for 12 inches. So the pattern calls for like I think it was a stockinette stitch, but you can get creative and do whatever you want for those 12 stitches or the length of the sweater depending on the size sweater you're making. So I went for a Basketweave pattern and I knitted, what did I do? 4 stitches knit, 4 purl, for 5 rows, and then I reversed the order. Let's see, what else did I do? So yes, when I got to my 12 inches, then I did 4 inches of stockinette again, of knit 2, purl 2, because this is what's going to be the collar, okay? And it's going to be the neck, the turtleneck of this sweater. All right, I'm going to have links in the description below for every step on this sweater. So you're going to have a link for cast on, you're going to have a link for the rib 2x2, for the stockinette stitch or the garter stitch or this basket weave if you decide to go this route, and also on how to bind off stitches. Okay, so don't forget to check the description below. Now, lo que hice fue que monté 48 puntos, porque se empieza desde la parte de abajo, desde la basta. Se montaron 48 puntos y se tejió en el punto elástico 2 puntos derechos, 2 puntos revés por 2 pulgadas. Después se procede a lo que es la espalda. Para un tamaño mediano, se tejen 12 pulgadas. Yo opté por hacer esta puntada de canasta. El libro tiene la puntada jersey, pero ustedes pueden usar cualquier puntada que quieran para esas 12 pulgadas, ya sea Santa Clara, de la puntada esta de canasta, o si lo estoy diciendo mal me dejan un comentario abajo y me lo corrigen. En inglés se dice Basketweave y no sé cómo se dice en español porque no sé tejer en español. Y después de que tienes las 12 pulgadas, entonces vas a pasar a tejer
4 pulgadas nuevamente de punto elástico porque ese va a ser el cuello. Va a ser un cuello de tortuga. Voy a tener en la descripción abajo enlaces para todos los pasos que hemos tomado. Cómo montar puntos, cómo hacer el punto elástico de 2×2, cómo tejer ya sea este punto del que le estoy diciendo yo de canasta, que ustedes me van a decir si está bien dicho o no. Y también puedo tener en la descripción abajo, va a tener el enlace para el punto Santa Clara si quieren hacer ese, o para el punto Jersey. Y también en la descripción van a encontrar cómo cerrar los puntos. ¿Ok? Entonces, se tejió la espalda. So, the back is done. Then, we made the chest. Okay, and this is what the chest looked like. And for the chest, for a size medium, you cast on 24 stitches and you work in 2×2 rib for 2 inches. Then you change to the stitch for 2 inches and you continue that decreasing at the beginning of the right side of the knit, knitting 2 together at the beginning and 2 together at the end. On the wrong side, you're just going to purl it or knit it without making any decreases. So you're going to repeat those 2 rows until you have 1 stitch left. Okay, and I don't know why I went to stockinette after being knitting in the Basketweave. I just think it would be a nice contrast, so I went to stockinette. Okay, you can do whatever stitch you like. Entonces, para el pecho, como yo estoy usando un tamaño medium de un suéter, yo lo que hice fue que monté 24 puntos y entonces hice el punto elástico del 2×2 por 2 pulgadas. Continué tejiendo entonces en la puntada. En esta ocasión fue la puntada jersey. Y acuérdense que la puntada jersey es tejer un punto derecho y un punto revés. Una vuelta del derecho, una vuelta del revés. Entonces continúas. Cuando llegas a tener 3 pulgadas, entonces vas a empezar a hacer las reducciones, ¿sí? Vas a empezar a disminuir 2 puntos al principio de la vuelta donde está el derecho y 2 puntos al final. Recuerda que esta es la vuelta derecha, se ve el lado derecho y este es el lado del revés. Y en el lado del revés, entonces en esa parte no haces nada, solamente tejes sin hacer ninguna reducción. Continúas haciendo esas disminuciones hasta que te quede un punto. Cierras el tejido y dejas una hebra bastante larga. So at the end, when you cast off, you want to leave your bind off. You want to leave a long enough tail because you're going to need this to sew the parts together, your pieces together. Okay? So I'm going to show you how to put these 2 parts together. Okay, here are our pieces. And I used a reversible stitch. ¿Sí? Mi tejido es reversible. If your piece is not reversible, you want the wrong side to be facing you, okay? Because when we sew our parts together, then we're going to turn it inside out, and that way you won't have any seams or any joining or weaving in ends showing on the outside, okay? Entonces, mi tejido es reversible. Como pueden ver, es reversible aquí. Así que no tengo un lado derecho ni un lado revés. Pero si el tejido, la puntada que ustedes usaron,
tiene un lado derecho y un lado revés. Ustedes quieren que el lado revés esté de frente a ustedes cuando lo estamos cosiendo, porque después entonces vamos a voltear el tejido y no nos va a quedar nada de los remates ni de la costura visible. Okay, so let's start by folding their piece in half like this. Okay, and we're going to secure with pins, with safety pins, our pieces so that we can then sew them together. I like to use safety pins for this. Una vez que doblamos la pieza por la mitad, yo le voy a poner alfileritos para después coserlo. Okay? Prefiero hacerlo así a tener que soltar después. I'd rather do it this way than having to like pull it apart if I made a mistake. Okay, so then we're going to put the chest part in. And again, I have the inside or the reversed, the purl side of the stockinette facing me. Okay. Bien, entonces ahora voy a poner lo que es el triángulo, que es el pecho. Nuevamente, la parte del revés va a estar de frente a mí. Bien, voy a ponerle un alfilerito aquí porque esta puntita tiene que quedar adentro del cuello. I'm going to put a pin here because I want to make sure that this little point here is inside the sweater. Okay, then I'm going to go to the bottom. Let me see. Yes, the bottom of my sweater, and I'm going to pin the elastic or the ribbing, this stretchy part, before sewing it. Entonces me pasé para la parte de abajo y quiero ponerle un alfiler a la puntada del elástico para que se peguen y estén, lo esté estirando lo suficiente, and I'm not stretching it too much. Okay, so continue pinning your piece if you want to do that, and if you want to sew like I like to live dangerously, I'm just going to go do this right without you doing the putting pins. That's fun too. Not a risk taker. So we're going to put a pin up to where you begin your decreases. Okay? So you're going to sew until you get to your decreases. So you're going to sew all this and all this. Okay? Entonces lo que hice yo es que le puse un alfiler de cada lado a donde empiezan las disminuciones, ¿sí? Allí vas a parar, vas a coser desde este punto hasta este punto. Ahí se para. So you're gonna sew from the rib all the way to where you start your decrease. And here at the top, I'm going to sew from where the neck ends and this tip joins for about an inch. Okay, because I want to leave these holes here. That's going to be the armholes, or where the legs go. Very well. Entonces, la parte de arriba vas a coser desde donde termina el cuello y empieza la punta del pecho a como 1 pulgada, más o menos hasta aquí, vas a parar porque quieres dejar estos espacios abiertos y ahí es donde van a entrar las patitas, ¿sí? Así que ahora sí ya me siento un poquito más segura y confiada y puedo empezar a coser.
So now I'm feeling a lot more confident, and I'm going to start sewing these two, my pieces together. Okay. Here we go. Oh, where did you come from? I'm going to let go of the pins as I go. I think Sammy is going to look so handsome in this sweater. Okay. So just continue sewing as I explained. And you can check the other side, and this is going to be your the side that's going to be showing. Entonces ustedes van a seguir cosiendo y pegando estas puntadas, cerrando el suéter de la manera que se los indiqué. ¿Sí? Seguimos. Ok, seguimos cosiendo. We continue sewing. I'm going to do that first side of the triangle. And here's my marker where I'm going to stop. Okay, right here. Release, take my needle out, y aquí llegué a la parte en donde ya voy a parar desde el piquito del triángulo. ¿Sí? Ahí está. Tengo tijeras, sí, tengo tijeras. Mis tijeritas plegables estas que adoro. I love my folding scissors. And then I'm going to cut this here. And now I'm going to go and sew this other end. Still have all these long tails. I can use them to continue sewing my pieces together. Ok, entonces con esta hebra que tengo todavía del cuello, la voy a usar para coser este otro tramo hasta el alfiler. Okay. Make sure that you're getting both parts, and you don't really have to do anything too fancy with the seaming, as long as you're getting both parts. So see, I've gotten to my marker. Ya llegué al punto de donde voy a parar de coser y voy a quitar el alfiler. ¿Sí? Y me voy a fijar de que esté más o menos del mismo lado. I want to make sure that I am kind of at the same level. Maybe one more stitch down. Yeah. And now I'm going to close this. Snip, snip. Take this out. And now I'm going to go to the other safety pin. So I'm going now to the next pin. I'm going to sew this end and sew this end. Okay. Ya estamos casi por terminar. I'm almost at the end of seaming the sweater.
I really enjoy this pattern. I really enjoy this book because they have basic patterns that are easy to follow, and they give you a lot of ideas and suggestions on how to embellish your sweaters and what type of yarns you can use. And it's basically the same sweater. Like 3 different sweaters. There's a V-neck sweater, and then there is this turtleneck, and there's another one that's like a little cardigan with sleeves. And from there are like 10 different ways of making each sweater. So yeah, it's really worth a try. And you'll become really good at making these doggy sweaters, I feel. Entonces ya casi terminamos. Me encantó este libro. El libro está en inglés, pero las instrucciones son muy fáciles de seguir. Y si vuelven a ver este tutorial, van a poder seguir las instrucciones del libro, porque son como 3 modelitos distintos del mismo modelito y les dan sugerencias de cómo cambiarles, ponerle botones, ponerle perlas, ponerle otro tipo de lana. So, si aprendes y estas técnicas, puedes hacer diferentes suétercitos. So let me turn it inside out. I'm not going to weave in ends yet, or at all, maybe off camera. And I want to turn it inside out and see how it looks. So here's the turtleneck. Yeah, I can fix this a little more. This is going to be the bottom. And this is the back of the dog. Legs would go here. Yeah. Are they even? Even-ish. Yeah, probably. Están parejas. Y se lo voy a probar a mi perrito, al Sammy, a ver si le gusta y si le queda o si se lo deja puesto. So I'm going to try it on Sammy and see if he likes it, or if he will wear it, or he will leave it on. So yes, thank you so much for joining. I really hope that you will make one of these sweaters, and if you do, just share it on my social media, on Facebook or Instagram, or yeah, that's what I have, Facebook and Instagram. Okay, Knitting with Mirna. And if you like this project, please subscribe, click like, and once you subscribe, or if you're a subscriber already, activate the bell, the notification bell, so that you'll know when I'm posting new videos. Y espero que hagan el suétercito, y si lo hacen, me lo enlazan a mis redes sociales en Facebook y en Instagram de Knitting with Mirna. Y si ya están suscritos al canal, muchas gracias. Si no, por favor suscríbanse y le dan manito arriba, un like, y ya que estén suscritos al canal, activen la campanita para que reciban notificaciones cuando ponga yo videos nuevos y proyectos. Sí, a ver qué más se me olvida decirles. Sí, check the description below and I'll have links to the materials, to this book, to what else? Oh, my stitch markers. I make these stitch markers, so there's going to be a link to my Etsy page as well. Así que se fijan en la descripción abajo, donde voy a tener enlace de los materiales que hemos usado, enlaces del libro y enlace de estos marcadores, separadores de puntos que hice yo y están disponibles en mi página de Etsy. Muchas gracias. Thank you very much. Love you. Bye.